யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். In Adiyarkku, he explains the meaning of the term munnir, rejecting the earlier derivations presumably by other commentators. This is how Adiyarkku Nallar explains munnir. முன்னீர் கடல், ஆகுபெயர், ஆற்று நீர், ஊற்று நீர், மேல் நீர் என இவை என்பவர்க்கு அற்றன்று. ஆற்று நீர் மேல் நீர் ஆதலானும் இவ்விரண்டும் இல்வழி ஊற்று நீரும் இன்றாம் ஆதலானும் இவற்றை முன்னீர் என்றல் பொருந்தியது அன்று. முதிய நீர் எனின் நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் என்பதனால் அதுவும் மேல் நீரின்றி அமையாமையின் ஆகாது. ஆனால் முன்னீர்க்கு பொருள் யாதோ எனின் முச்செய்கை உடைய நீர் முன்னீர் என்பது. முச்செய்கையாவன மண்ணை படைத்தலும் மண்ணை அழித்தலும் மண்ணை காத்தலும் ஆம். முன்னீர் சி ஆகுபெயர். Some may say that these three are the waters of the river, the spring and the clouds, but that is not right. The river gets its water by the rainy clouds, and without these two the spring will have no water. It may not be proper to explain it as the old water either, because as has been said in the Kural couplet 17, even a big sea will lose its water when there are no rains. But then what does munnir really mean? Adiyarkku Nallar says, it means the water that does three things. Its three deeds are the creation, the destruction and the protection of the earth. In Kolaykalakkathai, while explaining Kumari Vazhai, Adiyarkku Nallar writes, Kumari Vazhai, this is the figure of speech called samadhi that has occurred in relation to a noun. Thandi Alangaram defines samadhi as that which uses what denotes one object to refer to a comparable object. The proverbial saying idudel idudal, used by the poet in Kanathiram Uraitha Kadai, is interpreted by Adiyarkku Nallar like this: தேளிடப்படுவர் காணாமே தேளல்லாது ஒன்றை மறையக் கொடுவந்து மேலே இட்டு அவரை கலங்க பண்ணுதல் பாய்ச்சுத்தேள் என்பாரும் உளர். Scaring a person by throwing something that resembles a scorpion on someone without being seen by him. It is also referred to as பாய்ச்சுத்தேள் by some. The Tamil poets know the art of employing proverbs and colloquial phrases and words to great effect at the right context. In Venil Kadai, Ilango writes, கடல் விளையாட்டினுள் கோவலன் ஊட. The beauty of the line lies in the proverb inserted in it, and the commentator, without missing it, draws the reader's attention. விளையாட்டினுள் என்றது விளையாட்டு பூசல் வினையாயிற்று என்னும் வழக்கு பற்றி. The utterance is based on a proverb which states that a playful quarrel resulted in a real one. Adiyarkku Nallar is aware
and accepts that a word or a phrase or a sentence in the poem may have more than one meaning. 3 different interpretations of a passage from Vettuvavari are given by him with approval. This is the passage in Vettuvavari. இட்டுத்தலை எண்ணும் எயினர் அல்லது சுட்டுத்தலை போகா தொல்குடி. And these are the 3 interpretations. Number 1, தாம் சுட்டிய பகைஞர் தலையை தாமே அறுத்திட்டு எண்ணுவது அல்லது பகைஞர் சுட்டி எண்ணுதல் அவரிடத்து முடிவு போகாமைக்கு காரணமாகிய எயினர் தொல்குடி. The second meaning, தலைகள் அறிந்து வைக்க பிறர் எண்ணப்படுவது அல்லது ஈமத்தில் சுடப்பட்டு அவம்போகா குடி. The third meaning, அரசன் காட்டிய மாற்றரசர் தலையை பிறரிடத்து போகவிடா குடி. The ancient Yeiner clan was of such a nature that the heroes of that clan would themselves cut off and count the heads of the foes they had identified, but would never leave it to their foes to identify and count their heads. The second one, the heroes of the Yeiner clan may allow their heads to be cut off and counted by others on the battlefield, but would not face the humiliation of dying away from the battlefield and being burnt. The third one, the heroes of the Yeiner clan would not allow the heads of the enemy kings identified by their king to be cut off by others. They would do it themselves. The phrase that describes Lord Shiva as Nudalviri Nattathu Irayon in Urgan Kadai is interpreted in 3 different ways by Adiyarkku Nallar. Number 1, the god that made an eye appear on the forehead when his eyes were closed by the hands of the goddess. Number 2, the unwinking forehead eye. Number 3, the eye that frowned upon common. That Adiyarkku Nallar held Thirukkural in high esteem is evident from the few quotations from the great didactic work that he includes to corroborate his views. The phrase "மண் தேய்த்த புகழினான்" receives this explication. மண் தேய்த்த என்றார் புகழ் வளர பூமி சிறுகலான். மண் இடத்தில் சிறிது என்றார் வள்ளுவனாரும். The author says மண் தேய்த்த because when fame grows the earth becomes smaller. Valluvanar has also said that the earth is small in space. When Kovalan praises Kannagi in Manayaram Padutta Kadai, he uses a series of comparisons to describe the beauty of Kannagi. Masaru Punne, Valamburi Mutte, Kasaru Viraye, Karumbe Tene. You are pure gold, a pearl from the right spiraled shell, fragrance beyond praise, choice sugar cane, honey. The significance of each object of comparison is brought out by Adiyarkku Nallar. கண்ணுக்கு இனிமையான் மாசரவோடிய பொன்னை ஒப்பாய், ஊற்றின் இன்பத்தால் முத்தை ஒப்பாய், சுவையின் இனிமையால் கரும்பை ஒப்பாய், இனிய மொழியை உடைமையால் தேனை ஒப்பாய், இவற்றால் சொல்லியது ஒளியும் ஊரும் நாற்றமும் சுவையும் ஓசையும் ஆகலின். கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றடி கண்ணே உள என நலம் பாராட்டப்பட்டன. Since you are pleasing to the eye, you are like spotless gold. Since you are soft to the touch, you are like a pearl. Since you are sweet, you are like the sugar cane. Since you speak sweet words, you are like honey. As brightness, softness, delicious smell, sweetness and pleasing sound
are referred to by these, all the pleasures enjoyed through the five senses are to be found in the bright bangled lady. Never confining his commentary to naive word for word meanings, Adiyarkku Nallar often reads between lines and makes known all that is too subtle to be understood by the common reader. In Urhan Kadai, Kovalan, repenting of the sin he has committed, regretfully tells Kaundi, Neriyan Ningiyor Nirmeyen Agi Sirumayutrain. Adiyarkku Nallar thoughtfully observes that as the disciplined men of great families will not take bashful ladies with them when they undertake a long journey, Kovalan says that he has behaved like those that deviate from the righteous path. Though the Pandya king was ultimately responsible for the murder of Kovalan, Adiyarkku Nallar wants to stress the fact that he was not to be mistaken for a wicked tyrant. Hence he states in Kolaikala Kadai, என் கோதை தன் கார்ச்சிலம்பு பிடிபட்ட கள்வன் கையதாயின் கொன்று கொணர்க எனினும் தன்கண் கொடுங்கோன்மை இன்மை உணர்க. Since the king tells his men that if his wife's anklet is found to be with the thief that has been caught, they may kill him and bring the anklet, understand that there is no despotism in him. It is in Kanathiram Uraitha Kadai that Kannagi tells Kovalan, Silambula Kon, take the anklets that are with me. What is Kannagi's mood when she utters this statement? The commentator, revealing the mind of the poet, observes, Silambula என்றாள் ஒழிந்த கலனெல்லாம் தொலைதலால் இவை அணியாதிருத்தலின் அவன் அறியானாக கருதினும் அவன் தளர்ச்சி கூறுதலால் தான் இவை உண்மை நினைந்து கூறினாள் என்க புலந்து கூறினாள் எனில் கற்பின் தன்மை அன்றாம். She says that she has the anklets with her because all the other jewels have already been sold by him. Since she is not wearing the anklets now, he doesn't know about them, but as he has spoken of his misery, she recalls that they are with her and mentions them. It will be a very bad reflection upon her chastity if it is said that she spoke in anger. Adiyarkku Nallar couches his meanings for individual words and phrases in a language pithy and charming. This is how he interprets some of the words and phrases. Siru Kurangu, Melinda Kurangu, Kadai Naal, Maranam, Varumozhiyalar, Payanila Kuruvor, Vambaparathar, புதிய காம நுகர்ச்சியை விரும்பும் காமுகர், பரத்தையை நுகர்வானும் பரத்தன், குறுமொழி சிறு சொல்லாவது பிறரை இகழ்ந்து கூறுதல், நெடுநகை புக்கு வெடிச்சிரிப்புக்கு உட்பட்டு, சுடு நோக்கு சுடுவது போலும் நோக்கு என்றது கொள்ளிக்கண், சிறு குரங்கு வீக் மங்கி, கடைநாள் டெத், வம்பப்பரத்தர் lustful men who long for new experiences of lust. Parathan is also the one who enjoys the company of a parattai. Kurumozhi, words uttered in contempt. Nedunagai pukku, an outburst of laughter. Sudunokku, a fiery look, a firebrand eye. Adiyarkku Nallar's prose is often close to exquisite poetry. The opening lines of Mangala Varthu Padal are interpreted in a charming poetic prose. This is his interpretation of the well-known passage. நாம் திங்களை போற்றுவேம் திங்களை போற்றுவேம் அஃது எற்றுக்கெனின் தாது பரத்தல் செய்த மாலையுடைய
சென்னியுடைய குளிர்ச்சியையுடைய வெண்குடை போன்று பொதுவர இவ்வுலகிற்கு அழி செய்தலான் என்க. நாம் ஞாயிற்றை போற்றுவேம், ஞாயிற்றை போற்றுவேம். அஃது எற்றுக்கெனின் காவிரி நாட்டை உடையானுடைய ஆழிபோல பொலிவு பெற்ற கொடுமுடியையுடைய மேருவை வலமாக திரிதருதலான் என்க. நாம் பெரிய மழையை போற்றுவேம், பெரிய மழையை போற்றுவேம். அஃது எற்றுக்கெனின் அச்சத்தை தரும் கடல் சூழ் உலகிற்கு அவன் அழி செய்யுமாறு போல மாறாது மேலாய் நின்று தன் பெயலான் வளத்தை சுரத்தலான் என்க. நாம் புகாரை போற்றுவேம், புகாரை போற்றுவேம். அஃது எற்றுக்கெனின் மிக்க கடலை வேலியாக உடைய உலகின் கண் அவன் குலம் புகழ்வார் இதனையும் புகழ்வார் ஆகலின் என்க. We will praise the moon, we will praise the moon. The reason why we should do it is that like the cool, white, royal umbrella of Senni, whose garland is heavy with pollen, it does good to this earth. We will praise the sun, we will praise the sun. The reason why we should do it is that like the chakra of the lord of the land of Kaveri, it travels around Meru, whose summit is exquisite. We will praise the big rain, we will praise the big rain. The reason why we should do it is that like him who does good to the world surrounded by the scaring sea, it makes the land fertile by pouring from above. We will praise Puhar, we will praise Puhar. The reason why we should do it is that those of the earth which has the sea of swelling waters as its fence, who praise his clan will praise it also. In all the four descriptions, symmetrical designs are beautifully sustained by the commentator without sacrificing the meaning of the original. Adiyarkku Nallar's knowledge of literature is profound, but his mastery of arts is astounding. He quotes profusely from Sangam writings, Manimegalai, Chindamani, Vadayabadi, Purapporul Venbamalai, Kana Nool, Kadavu Nool. In his commentary on Arangetru Kadai, he expatiates on the dancing woman, the poet, the teachers of music, dance and instrumental music, and the structure of the stage. Diverse types of dresses and ornaments are described by him while interpreting Indra Vilavooredutha Kadai. Costumes and musical instruments and the grammar of dance receive his attention in the commentary on Kadaladu Kadai. The nuances of the performing arts are described while interpreting Venil Kadai Urai. The salient features of the 9 precious stones are listed in the commentary on Urhan Kadai. What is called Kuravai dance is explained in the section interpreting Aichiyar Kuravai. He speaks authoritatively on Jainism wherever required. But for Adiyarkku Nallar's commentary on Silappadigaram, we would not have had numerous insights into the great epic, and we would not have known how accomplished the ancient Tamils were in all the arts. Thank you.